After the attack on Russian Bryansk region by the Russian Volunteer Corps of the Armed Forces of Ukraine, things really heated in Russia. Не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России. Putin called the events in the Bryansk region a terrorist attack. But Ukrainians don't think so. What we saw today are real citizens of the Russian Federation who decided to fight against Putin. This is also the problem of the Russian Federation, and these Russians have the right to solve it, said Andriy Yusov, Ukrainian representative of the Ministry of Internal Affairs. Нам робити своє. Те, що ми сьогодні могли побачити, це реальні громадяни Російської Федерації, які вирішили боротися з Путіним. Ну, це так само проблема Російської Федерації. Путін і його режим, і частина росіян мають право її вирішувати. Я до того, чи це очевидно, що намагаються зробити їхній хоровод пропутінський, переконати, що тут терористи, і давай вставай, страна народна, огромна, і давайте будемо боротися. Саме так, і якби це було чимось новим, ми б з вами могли це серйозно обговорювати, оскільки це ті речі, ті фейки, несенітниця, брехня і інші синоніми, які ми чуємо на нашу з вами адресу щодня, про нацистів, фашистів, хунту і багато інших речей. Нічого нового вони вже повідомити не зможуть не тільки нам, але й власному населенню. Тому що, як казав Леонід Данилович, незабвенний це ж було вже. By the way, Warthog Defense reported about this on 27 of February, 2 days before the attack, with the video called "Armed Insurgency in Russia Calls for Revolution, Russia Braces for Civil War Chaos." This is the work of the mobile group of fighters of the Kalinovsky Regiment. During a fire attack on a Russian position, the windshield of the HMMWV sustained a bullet hit. This first-person style videos are really showing the war in first person. This are Ukrainian armored forces preparing for counterattack at Bakhmut. With the recent reinforcements, Ukrainian forces continue to hold the town. Загни його! Tanks of the 53rd Brigade of the Ukrainian Ground Forces meet Russian military column. These videos are becoming so often, and this is another example how pathetic is the Russian army. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.